once again. Yes, what's up guys? Welcome back to Aftermath Entertainment. Karibuni sana. So jana nimekuwa nikiongelea about how to make money using pawns app hapa hivyo, na tukaweza ku cash out jana. Live cash out. Kama hujawatch video, ingia hapa hivyo teketeke uweze kuiangalia, na pia wewe uanze ku make money teketeke. So as usual, I always post videos Sundays, Sundays. Jana ilikuwa Saturday nimepost hiyo, leo ni Sundays. I want to post another one. I got something big, kitu kingine mzuri sana, better than hiyo. So kwa sababu pawns hapo all you do is share internet, simu iko kwa mfuko, hata maybe iko kwa mfuko tu hapa, ama iko kejani, hakuna kitu ya maana unafanya. So this one hii sasa, hebu imagine kama ningekuambia zile games zilikuwa umeweka hapa hivyo akina Candy Crush, sijui nini. Kama ningekuwa nakwambia tu utalipa kucheza hiyo game, definitely ungecheka na uniite mjinga. Anyway, haina mambo, hapa hivi ni Kenya, it's all about business. So hapa leo nataka kuonesha how to make money gaming. Wasi wengi wanajua napenda kucheza tu game hapa hivyo, lakini hawajui kuwa mnaweza lipwa. So leo game nataka kuonesha ni ati there've been this company called Bling. Bling has been paying people a lot of money kucheza games zao, na amekuwa kilipa in form of cryptocurrency. Ndio maana sijaikuwa nikiongelea maneno kwa sababu Kenya kujaribu kuambia Mkenya mbona cryptocurrency budai anaonanga ni kama kizungu kingine yenye elewi. So hapa hivi Bling Games wako na games nyingi zenye unaweza cheza. So kama sasa hapa hivi unaona kuna Sweet Coin by Bling Games. Anything yenye unaona iko na jina Bling Game hapa hivi, all you have to do is look at the word Bling. Hapa hivi unaona hizi zote ziko na haka jina hapa hivi by Bling Games. So ukiwa unacheza any of this game, kama unapenda Candy Crush, kuna Candy Crush version ya Bling Game hapa hivyo. Kama unapenda Bitcoin Pop, kama unapenda hizi za kupop hizi machunga, mademo wanapendanga hizo. But I personally napenda Bitcoin Food Fight kwa sababu mimi napenda kukula na si siri. So leo acha ndo tucheze hii game hapa hivi, naonesha vile ina work. Mimi napendanga hii sana hii, kwanza inaonyesha tu chakula ndio unahisi njaa. Anyway, kama unapenda tu sweet hivi, jaribu Candy Crush na mambo zingine kama hizo. Lakini all Bling Games buda, this video has been probably sponsored by Bling. Aya, so Bitcoin Food Fight tunaingililia hapa hivi teke buda. Kama huja subscribe to Aftermath Entertainment, subscribe teke. Kama unataka kuomoka subscribe, kama unataka kuibua subscribe, kama unataka kuskamua subscribe teke. Hata sijui unangojea nini in fact. So kwa hii game hapa hivi wanalipanga in form of coins hapa hivi, kama vile unaangalia hapa hivi. Hapa inaonekana niko na 34 coins. Haya, na pia kuna option ya kukasha out hapa hivi. So wewe ukiregister, ukiingia tu hivyo kidownload game mara ya kwanza, hapa penye kuna jina cash out, hakutakuwa na jina cash out. In fact itakuwa hapa hivyo ni get started. So kwa get started hapa hivyo kitu yenye itakuwa utatap hiyo get started hapa hivyo, then ucreate an account. Ya get started hapa hivyo itakuonesha options mbili hapa hivyo. Ya kwanza ni Facebook, pili ya kwanza ni Google, ni Gmail, nyingine ni kuingia na Facebook. So once you get started, coins zako zitaanza kuhesabu hapo hivyo. So hapa hivi inaonyesha na the amount of ile masauna hii hapa hivi inakuonyesha 20, yangu ni 17. Hii inamaanisha hapa every hour uko na 20 times ya kucheza, na every that 20 times utakuwa unalipwa hizi coins zenye ziko hapa hivi. Haya, so every time ukicheza unapewa coins hapa hivyo. So tenda kucheza moja hapa hivi ndio muone how the game looks. So kitu tunahitaji kufanya ni kufinya hii play hapa hivi na ka game kanashika. So let's do that pretty quick. Teke. Mimi nakwambia hii game naipenda kwa sababu inanionyesha chakula zingine hata mimi mwenyewe sijaiona. Chakula zingine special. Anyway, kitu kingine nahitaji kuelezea, hii game ina data. So kama una data itakuwa noma. Haya, sawa. Na apart from kutumia data, hii kitu bado iko na advertisement. So advertisement ni tu video tunachezanga katikati ya video, tu video tunakaanga hivi. Kama hii ni one of the advertisements zenye zinakuanga hapo hivyo. So kwa hii part hapa hivi nataka kuonesha ile design unafaa kuna cancel hizi advertisement, kwa sababu most of you mnajaribu kuninizi, mna end up kufungua Google Play Store. So ukifungua Google Play Store inakuwa no yote game inakuboo. So this is the way how to close this hii design ya kufunga hii application. So usijali kuhusu hizi vitu zenye zinasema not responding hapa hivyo, hizo achana nazo. So nataka kuonesha hapa hivi kwa hizi vitu after video imeweza kucheza, kuna tu stuff tu tunatokea hapa hivi. Mostly unapatanga kuna X, lakini kwanza tukuonesha vile hizi game inachezwa. So kwa hii game hapa hivi unafaa kupasua hii chakula yote bila kugongesha kwa kijiko kingine. So like kurusha hiyo fork hapa hivyo, kuzipanga vizuri hadi kitu ipasuke yote bila kudunga any other fork.
So udunge hizi cookies bila kudunga anything else hadi pasuke. Ukidunga another fork ujue game inaisha. So lazima uhakikishe umepima vizuri, kupima vizuri hapa hivyo. Ukigonga ingine ujue hivyo game inaisha. So una option ya kurevive ama kusema no thanks. So kurevive unaweza revive mara moja hapa hivyo, after hapo pengine tena ni shida. So hapa hivyo every time unacheza inakuonyesha advertisements hapa hivyo. So unaweza restart ukitaka ama mambo kama hizo. So kuview advertisements hivi nimekuambia. So acha nikuoneshe how to close advertisements hapa hivi. Aya, so most of you huwa mnafunga hizi advertisement vibaya, mnaenda kufungua nini. So there's another advertisement hapa hivi yenye inafunguka. Aya, hapa hivi ukiona hapa hivi juu kuna button imeandikwa hapa hivi skip, kama ile ya remote ya DVD na mambo kama hayo. Aya, so hapa hivi hii yenye nakuonesha hapa hivi ni skip. Unafaa kutap skip hapo. Ukitap skip hapo hivyo advertisement itajiondoa automatically. So hakikisha umefinya hii button hapa hivi. Uiangalie tu after advertisement nyingine itokeanga hapa hivi, kwa inakuanga ka X hapa hivyo. Mambo za kuanga ni mbili, either button ya skip ama X on the right side, on the top right. Haya, so bora tu video imeweza kucheza ama imefika halfway done, unaweza finya skip hapo hivyo. Na ukifinya skip obvious ni uone giza. Ukiona giza either redirectiwa kwa game ama urudishiwe another advertisement. So hapa hivi as you can see hapa ni giza tunaona. So tunangojea the next segment tujue ni nini. Lakini so tayari nishaonesha vile game inachezwa, so nataka kuonesha how to cash out, okay? So guys, kama hujasubscribe kwa Aftermath Entertainment, tafadhali msupport content buda. Mwezi kwa mnaona video za wazungu kwa hivyo na Wahindi na hadi muelewe, na mimi nikiongea Kiswahili hapa hivi mnakataa kusubscribe. Chape hapa hivyo msubscribe teke. So tuingie kwa game sasa tuweze ku cash out hii pesa. I want to show you how to cash out. As I said, Bling games wanalipa, so hakikisha unatumia Bling games hapa hivyo. Umecheza Bling games ni nyingi buda, hata uwezi zimaliza. So chagua tu yenye utachagua, any can do. Haya, ukimaliza hapa hivyo kuchagua yenye unachagua, tutajua ni aje. Haya, chagua cha zenye ina load. Anataka kuonesha how to cash out. Aya, so tayari niko na 39,000 points. Tayari that's the minimum requirements. Unahitaji kuwa na 39,000 points ndio uweze ku cash out kwa hii game. Aya, so tayari juu niko na 39,000 points, naweza tap cash out ama niendelee kuplay. Aya, so tunaenda kufinya cash out hapa hivyo. Haya, ukifinya cash out, next lazima uhakikishe uko na network. Nimesema game inatumia internet, so make sure uko na internet mzuri. Yangu na koma nasema retry. Aya, then hapa hivi you have to choose a platform, either Coinbase ama PayPal. Coinbase wachana nayo sare kabisa, tumia PayPal tafadhali. Aya, so hapa hivi itakwambia choose a currency, obviously ni USSD, hakuna currency nyingine, chukua USSD. Then kama uko na PayPal account, chagua hapa hivyo I have PayPal account. Alafu next, kama huna PayPal account you can create a PayPal account hapa hivyo. Then hapa hivyo kwa PayPal email, tap hapa hivyo na uweze kuweka email yako ya PayPal. Hakikisha ni email yako ya PayPal chape hapo. Haya, yangu ni juliusnjoroge7891234567889@gmail.com. So nenda tu ni punch in hizo email teke na niweze ku cash out chape. Haya, so yangu ni @gmail.com. Haya, after kujaza hivyo unafinya okay. So tayari nilikuwa nimeregister hii account na email nyingine which is 789. So sasa itabidi ku cash out juu tuko na PayPal account moja, itabidi nimeweza kubadilisha. So sasa hapa hivi nakwambia please confirm cash out. Juu unaona old email ni ya juliusnjoroge789 na new email ni hiyo sasa ya PayPal na ndio nataka kutumia, so unafinya yes. Haya, so hapa hivi ili kuweza kulink hizo email zote mbili pamoja, itabidi nichukue code kutoka both of the emails. Hizi stuff zinanisumbua hapa hivi, they're not responding. Haya, so hapa hivi nafinya okay, then hapa hivi niweke verification code yenye imetumwa kwa the old email kwanza. So ni faa kupunch in hiyo code yenye imetumwa tu saa hii. Haya, so nafaa kufungua Gmail, so acha tufungue Gmail. Haya, yes, na code kama kawaida ndio ishafika hapa hivi, inaonekana ni 902644. Haya, iko kwa akili ndio hiyo hapa hivi, tu switch turudi kwingine tuandike hiyo code hapa hivyo teke ni 902. Haya, ukimaliza hapo tunafinya verify. So tusha verify ya juliusnjoroge789@gmail.com. Haya, so the next code hapo hivyo itatumwa kwa the other new email. Haya, to complete your cash out, confirm the new email also.
pia hiyo tufanye the same thing tunataka kufanya kwa hiyo ingine. So ni hapa hivi penye tunaitisha code Julius Joroge 123456789. Haya tuingie email. Haya code ndio ishaingia 308 340. Haya tu switch tuweke hii code nyingine mgeni imeingia. Haya pia hiyo the same thing case applies hapa hivi. Tu punch in yes hiyo poleni wakuu. Haya tuweke nyingine 3. Haya kumalizia tuweke verifying loading and I think loaded. Yep. Haya tiki kwa hapa hivyo, kila kitu iko swafi. So tuko tayari ku tap cash out hapa hivyo teketeke. Tutoe hii pesa yenye tumecheza, na imagine tumecheza game ine peke yake tuko na hii 39000 points. So we have only viewed 4 ads peke yake. Haya so hapa hivyo tap cash out and boom, your USD is on its way. Please allow up to 48 hours before contacting support. So hapa hivi check out other games. Hii ndio wanasema sema hapa hivi amount ya tuma ni 0.001 will be on your way. So imagine kucheza hiyo kitu umecheza for 5 minutes peke yake na boom. So hebu tucheze tena uone hapa hivi. So hapa hivi yenye unaona niko na 16 of them out of 20 niko na 16. So inamaanisha nimetumia 4 only. 4 of them peke yake nimecheza game ine peke yake out of 20. So hebu tucheze zingine hapa hivi ndio muelewe hii game vile ina work. Kazi tu ni kurusha tu hizi fork peke yake. Na kuplay lazima utaview advertisement, unaona pako na jina ad hapo hivyo ad play. So ukifinya hapa hivyo utaview ad moja then uanze kucheza. So mimi acha ni skip advertisement then tuanze kucheza hapa hivyo teketeke. So all you have to do is destroy the food yenye iko hapa hivyo mbele bila kugongesha kwa kijiko. Yeah. And guys, after waiting for a very short time, naona hapa hivi ka email kamefika inasema PayPal ishanilipa. We sent 0.0 USD to your PayPal account na PayPal pia ndio imereceive. Guys, as I've already shown you in the other videos, once pesa imefika kwa PayPal kutoa ni rahisi. Na kama hujui kutoa pesa from PayPal to M-Pesa, check the other video na utaionea hapa hivyo. So unaona Bling Financial Incorporation has sent you 0.01 USD. Haya, so Bling, thanks for playing. If you like it, please refer your friends and leave a review. Like it, please give us a feedback about what to change. So as you have seen, game yenyewe ni legit. So okay, hiki tu ina referral code, ati nitawaachia referral code hapa hivyo, lakini kama iko na referral code ndaacha kwa description hapa hivyo. So muingie hapa hivyo teketeke mdownload hii game inaitwa any game inaitwa kutoka kwa hii company inaitwa Bling. Inaweza kuwa ni Bitcoin Food Crash ama inaweza kuwa ni Candy Crush yao. So wana Bling Games, ingia hapa hivyo Google Play Store, search for Bling Games and download any of that, register and boom, start earning na mambo itakuwa sawa. Na kama kawaida after Aftermath Entertainment hakikisha umesubscribe hapa hivyo teketeke. Thank you for watching.